Dr. Martin Luther King Jr., like no other person in recent history, not only believed in this verse, but he lived it. Though he experienced discrimination from early childhood, he did not grow hateful or bitter, but demanded equal rights and justice with a heart full of grace and love. El Dr. Martin Luther King, como ninguna otra persona en la historia reciente, no solo creía en este versículo, sino que lo vivía. Aunque sufrió discriminación desde su infancia, no creció odioso ni amargo, sino exigió igualdad de derechos y justicia con un corazón lleno de gracia y amor. At the age of 6, King was told that he could no longer play with a white boy because he, King, was black. Shocked and hurt, Martin ran home, and at the dinner table his parents recounted the history of black people from Africa up to that particular spot in Atlanta, Georgia. A los 6 años le dijeron a King que ya no podía jugar con un niño blanco porque King era negro. Conmocionado y dolido, King corrió a casa. En la mesa del comedor, sus padres le contaron la historia de los negros de África hasta ese momento en Atlanta, Georgia. His mother then told him something that every African American parent says to their child, to their children. You are as good as anybody else. Don't you ever forget it. You are an equal child of God. Su madre le dijo algo que todos los padres afroamericanos le dicen a sus hijos. Eres tan bueno como los demás. Y no te olvides nunca. Eres un hijo igual de Dios. King's maternal grandfather was A.D. Williams, who served as the pastor of the Ebenezer Baptist Church in Atlanta, Georgia. And when an Atlanta newspaper made a racist comment in their editorial, from the pulpit, King's grandfather had some comments of his own to make about that. And the next day, 6,000 Atlanta blacks decided not to buy that newspaper any longer, and shortly afterwards, the paper went out of business. El abuelo materno de King era A.D. Williams, pastor de Iglesia Bautista Ebenezer de Atlanta, Georgia, cuando un periódico de Atlanta hizo comentarios racistas en su editorial. Desde el púlpito, el abuelo de King hizo sus propios comentarios. Al día siguiente, 6,000 negros de Atlanta decidieron no comprar más el periódico, que poco después quebró. In 1931, Martin's father became the new senior pastor. This is his father, not his grandfather. His father became the new senior pastor of Ebenezer Baptist Church. He too proclaimed the gospel and led a protest in Atlanta on behalf of the equalization of pay for black and white school teachers. 11 years later, there was equal pay. En 1931, el padre Martín se convirtió en el nuevo pastor principal de Ebenezer Baptist. También él proclamó el evangélico y encabezó una protesta en Atlanta en favor de la igualdad salarial por los maestros de escuelas negros y blancos. 11 años más tarde, había igualdad salarial. After earning his PhD at Boston University, where, by the way, my son went, my son Tim, after earning his PhD there, he accepted a call to be the pastor of Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery, Alabama. He had the same passion for the gospel of liberation that his grandfather and his father had before him. Tras doctorarse en la Universidad de Boston, King aceptó la llamada para ser pastor en la Iglesia Bautista de Dexter Avenue en Montgomery, Alabama. Sentía la misma pasión por el evangélico de la liberación que su abuelo y su padre habían sentido antes que él. Following the Harriet Tubman's brave stance for equality, Dr. King became the leader of the Montgomery bus boycott, protesting the indignity of segregated seating. Siguiendo la valiente postura de Harriet Tubman,
En favor de la igualdad, el Dr. King se convirtió en el líder de boicot de autobús de Montgomery en protesta para la igualdad de los asientos segregados. Dr. King won the Civil Rights Act and the bus battle and the Nobel Peace Prize, but the basic battle for liberation, for justice and freedom and peace continued and continues to this very day. Ganó la batalla de los autobuses, la de los derechos civiles y el Premio Nobel de la Paz, pero la batalla básica por la liberación, por la justicia, la libertad y la paz continuó y continúa hasta nuestros días. Dr. King did not just have a keen understanding of the first part of this passage from Colossians 3, the message of equality, where it says, "Here there is no Gentile or Jew, circumcised or circumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all." El Dr. King no solo comprendía perfectamente la primera parte de nuestro pasaje de Colosenses 3, el mensaje de igualdad. Aquí no hay gente, ni gentil ni judío, circuncidado ni incircunciso, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. But Dr. King also understood the second part of this message, where it says, "Clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another." Pero el Dr. King también entendió la segunda parte donde dice, revistos de compasión, bondad, humildad, gentilez y paciencia. Tengan paciencia unos a otros y perdónense mutuamente. Late in his career, Martin Luther King wrote the following: "Due to my involvement in the struggle for the freedom of my people, I have known very few quiet days in the last few years. I have been arrested 5 times and put in Alabama jails. My home has been bombed twice. A day seldom passes that my family and I are not the recipients of death threats." Al fin de su carrera, King escribió lo siguiente. Debido a mi participación en la lucha por la libertad de mi pueblo, he conocido muy pocos días tranquilos en los últimos años. He sido arrestado 5 veces y encarcelado en prisiones de Alabama. Mi casa ha sido bombardeada 2 veces. Rara vez para un día sin que mi familia y yo recibamos amenazas de muerte. And then he continues, "I must admit that at times I have felt that I could no longer bear such a heavy burden and have been tempted to retreat to a more quiet and serene life. But every time such a temptation appeared, something came to strengthen and sustain my determination. I have learned now that the Master's burden is light precisely when we take his yoke upon us." Debo admitir que a veces he sentido que ya no podía soportar una carga tan pesada y he sentido la tentación de retirarme a una vida más tranquila y serena. Pero cada vez que aparece esa tentación, algo viene a fortalecerse y sostener mi determinación. Ahora he aprendido que la carga del Maestro es ligera precisamente cuando tomamos su yugo sobre nosotros. Even in the face of hatred, discrimination, violence, and wrongful imprisonment, he said, "Hate begets hate. Violence begets violence. Toughness begets a greater toughness, because darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that." Incluso frente al odio, la discriminación, la violencia y los encarcelados injustos, dijo, el odio engendra odio, la violencia engendra violencia, la dureza engendra una dureza mayor, porque la oscuridad no puede expulsar la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar el odio, solo el amor puede hacerlo. On the night before his assassination, in a worship service in Memphis, the night before,
he was assassinated. Dr. King said, like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place, but I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people, we will get to the promised land. So I'm happy tonight, he said. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. I have the hope that the brother and sisterhood of humanity will become a reality. La noche antes de su asesinato, en un servicio religioso en Memphis, el Dr. King dijo, como a cualquiera me gustaría vivir en una vida larga. La longevidad tiene su lugar, pero ahora no me preocupo de eso. Solo quiero hacer la voluntad de Dios, y Él me ha permitido subir la montaña, y he mirado por encima, y he visto la tierra prometida. Puedo que no llegue allí contigo, pero quiero que sepan esta noche que nosotros, como pueblo, llegaremos a la tierra prometida. Así que estoy feliz esta noche. No estoy preocupada por nada. No temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Tengo la esperanza de que la hermandad de la unidad se hará realidad. And he continued, with this faith, we will be able to achieve this new day, when all of God's children, black and white, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing with the spiritual of old, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Y continuó, con esta fe seremos capaces de alcanzar este nuevo día, cuando todos los hijos de Dios, blancos y negros, judíos y gentiles, protestantes y católicos, podrían unir sus manos y cantar con los espíritus de antaño. Libres por fin libres. Gracias a Dios Todopoderoso. Por fin somos libres. At 5 minutes after 6, on the next evening of April 4th, 1968, in Memphis, Tennessee, Dr. Martin Luther King Jr. was shot dead. A las 6:05 de la tarde de 4 de abril de 1968, en Memphis, Tennessee, Martin Luther King Jr. fue asesinado a tiros. In light of the testimony of this man of God, what will our response be? Will we be inspired to continue his fight for equality? A la luz del testimonio de este hombre de Dios, ¿cuál será nuestra respuesta? ¿Seremos inspirados para continuar su lucha por la igualdad? Will we fight the discrimination which occurs daily all around us? Will we come to the aid of those who are oppressed? Will we fight the good fight for justice in the name of God and in the spirit of Dr. King? ¿Lucharemos contra la discriminación que se produce diariamente a nuestro alrededor? ¿Acudiremos en ayuda de los oprimidos? ¿Lucharemos por la justicia en nombre de Dios y en su espíritu de Dr. King?